Have I told you my secret before? So let's make a travel checklist together. Let's bring up your enthusiasm and talk about so many different subjects. First, let's check the related words about documents and money we're gonna need during the trip. Let's separate the vocabulary of this video into two parts. First, documents and then money. Documents in Farsi will be مدارک. Ticket, بلیت. هم با ته دسته‌دار می نویسیم و هم با ته دو نقطه. Birth certificate in Farsi is شناسنامه. Identity card or ID card, کارت ملی. Travel insurance policy, بیمه نامه سفر. Medical record, دفترچه درمانی. Photocopy of original documents, فتوکپی از اصل مدارک. Car documents, مدارک ماشین. If you're a student, you probably need a student card, کارت دانشجویی. Or if you retired, you better have your pension card, کارت بازنشستگی. Don't forget your driver's license, گواهینامه رانندگی or just we say گواهینامه. Money, پول. While you're traveling, you're gonna need cash, پول نقد. Credit card, کارت‌های اعتباری. Travels checks, چک‌های مسافرتی. Just in case. Discount cards, کارت‌های تخفیف. Discount means تخفیف. Now, based on these few words we learned, fill the gaps with appropriate answers. سوال اول. برای خرید کردن به 1. کارت ملی 2. چک مسافرتی 3. پول نقد نیاز داریم. Write your answer in comments for me and write the whole sentence. من برای مسافرت با هواپیما باید جای خالی بگیرم. Or من برای مسافرت با هواپیما باید بخرم. Find the answer on your own and write in comments the whole sentence for me. خب دوستان، با آخر ویدیو رسیدیم. شما میتونید با کلمات جدید برام جمله سازی کنید و اگر سوالی دارید حتما ازم بپرسید. تا فردا و ویدیوی بعدی، خدایا رو نگهدارتون.